సో జాబ్ వచ్చే వరకు సపోర్ట్ ఇది మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటి అంటే ఇన్నోమేటిక్స్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ గురించి. అయితే నేను రీసెంట్ గా అంటే ఎలా జరుగుతున్నాయి క్లాసెస్ జనరల్ గా ఏంటి అంటే హైదరాబాద్, బెంగళూరులో ఉన్న చాలా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లోకి నేను రెగ్యులర్ విజిట్ చేస్తుంటాను. రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనే దానికంటే సో ఎప్పుడు కూడా నేనేం చేస్తానంటే వాళ్ళు బయటకి మార్కెటింగ్ చేస్తున్న దానికి నిజంగా అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేదానికి నిజంగా జరుగుతూ ఉందా అని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను. రీసెంట్గా ఏం జరిగిందంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి సంబంధించిన సిటిఓ అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఆల్సో హెచ్ఆర్ మేనేజర్ కొంతమందితో మీట్ అవ్వడానికి ఒక అరౌండ్ 3 to 4 days కంప్లీట్గా దాదాపు ఒక 10 to 15 మెంబర్స్ని నా కనెక్షన్స్ ద్వారా, నాకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా, నాకు ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది కంపెనీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ ద్వారా నేను మాట్లాడడం జరిగింది. మాట్లాడితే సో వాళ్ళు ఇప్పుడు మేజర్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లం వాళ్ళు చూస్తున్నారు అంటే, మీరు వాళ్ళు టెక్నికల్గా ఏమైనా ఎగ్జామ్ పెడితే రాస్తున్నారు, ఇంటర్వ్యూ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే చెప్తున్నారు, అన్నీ చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు చేసిన ప్రాజెక్ట్ని ఆ ప్రోడక్ట్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నారో చెప్పలేకపోతున్నారు. క్లియర్గా వాళ్ళు ఏం ప్రాజెక్ట్ చేస్తారో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు. సో ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో కానీ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మెయిన్గా ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో అయితే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇది. అండ్ ఈవెన్ దో ఫ్రెషర్స్ అయినప్పటికీ అండ్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడున్న ఏఐ జనరేషన్లో ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా అవసరం అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కంపెనీ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ అర్థం చేసుకొని దాని తగ్గట్టు డెవలప్ చేయాలి. కోడ్ ఎవరైనా రాస్తారు, ఏఐ కూడా కోడ్ రాస్తుంది, కొంతవరకు కొంత హెల్ప్ తీసుకొని రాసేయచ్చు, ఒక మినిమల్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న ఎవరైనా రాసేయచ్చు ప్రజెంట్ ఉన్న సినారీలో అని చెప్పి మాట్లాడేది. సో ఈ ప్రాసెస్లోనే నేనేంటి అంటే ఇన్నోమేటిక్స్ రీసెర్చ్ విజిట్ చేశాను. విజిట్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ హ్యాపీ టు సీ దట్ అక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఇస్తూ ఉన్నారు. అండ్ దీంతో పాటు ఎక్స్క్లూజివ్గా డేటా సైన్స్ విత్ ఏఐ అండ్ డేటా అనలిస్ట్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇన్నోమేటిక్స్లో. అండ్ దాని తర్వాత 400+ బ్యాచెస్ అండ్ వేల మందికి ఇంటర్న్షిప్లు, ఓవరాల్ డేటా సైన్స్ కానీ, ఫుల్ స్టాక్ కానీ, లేకపోతే డేటా అనలిస్ట్ కానీ, ఏఐ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10,000 పైన జాబ్స్ ఇప్పించారు ఇప్పటి వరకు. అండ్ లింక్డ్ఇన్లో చూడండి, వాళ్ళ లింక్డ్ఇన్ చాలా ప్రొఫెషనల్గా స్టూడెంట్ జాయిన్ అయిన రోజు నుంచే వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ని చాలా జాగ్రత్తగా బిల్డ్ చేస్తారు. దాంతోపాటు 6 months నాది కాదు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చే వరకు వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ జాబ్ వచ్చే వరకు ఇంటర్వ్యూస్, 10 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, 1 క్యాప్స్టోన్ అండ్ లిమిటెడ్ బ్యాచ్, డైలీ వీక్లీ అసైన్మెంట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పిస్తారు. అలాంగ్ విత్ దట్ అన్లిమిటెడ్ ఇంటర్వ్యూస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, 12 గ్యారంటీడ్ ఇంటర్వ్యూస్. దాంతోపాటు ఇక్కడ బ్యూటీ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ టాపిక్ మీద సబ్ టాపిక్, ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ సంబంధించిన మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకొస్తారు. అండ్ జెన్ఐటీ చేసేవారు. సబ్ టాపిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఎక్స్పర్టైజ్ ఫ్యాకల్టీ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు. అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ ద కరికులం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ వర్త్, పైసా వసూలు అంటారు కదా, సో మనం పెట్టే డబ్బులు ఖచ్చితంగా మనకి వర్త్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ప్రజెంట్ ఉన్న సినారీలో చాలా అవసరం. సో ఒకసారి నేను ఆ వీడియో నేను కూడా షూట్ చేశాము, ఆ వీడియో కూడా మీరు కూడా ఒకసారి ఆ వీడియో చూడొచ్చు. గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. My name is Samir Adnan. I am from Raichur, Karnataka. I completed my BTech in Civil Engineering in 2023. Today, my topic is on web scraping. So, I have selected a topic called as ESPN. So, what is actually ESPN? Entertainment and Sport Network Programming Platform. So, ESPN. ESPN cricket, we usually know that cricket generates a lot of statistical data. So the main our motive is business problem. What actually we are facing? Data is available in online, but it is not in a clean structure format. Manual analysis, it's not possible. Like doing it manually, it is not possible. So it is difficult to compare the players. So who scored more runs? Like doing relationship, finding the relationship, it is difficult. So to overcome this, we have done this web scraping data analysis project. The main objective of this project is to collect batting data using web scraping, analyze performance using runs, average, strike rate, find top performing players. As usually we know that there are some names coming up. So understanding relationship between different metrics. ESPN Cricinfo was used as the data source. Inspected the web page to find the data table. So first we have imported request, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, and from BS4 we have imported beautiful soup. The main objective for importing libraries is without using the request we can't scrap the data from website. So without website, Python cannot access its contents.
So what is the main use of beautiful soup is to extract the data, like to converting from HTML source to Python object source. So easily we can find the data, evaluate the data. So this is the actual data set. So to overcome this, we have to find out, is there any missing value present or duplicate values. To overcome this, we'll be handling the EDA part. So tool use, basically I have introduced that. We have used Beautiful Soup, regex, NumPy, Pandas, Matplotlib and Seaborn. Matplotlib Seaborn is the version to visualize. Matplotlib is the basic version, but Seaborn is the advanced visualization process. Data cleaning step. First, in there you can usually see that in highest score we can see star indicates not out. So we can't count it as a number. So to overcome this, we have to remove everything which are related to that, like stars, etc. To overcome this, I have removed symbols like star, replaced missing values to none, and converted columns to numerical format. So basically, I have overcome the duplicate values, fixed the column names. So first, I have done the response. If I get the response as 200, I move further. If not, I have to use the header to overcome this. Then I have gone for a beautiful soap. I have used a beautiful soap to scrape the data from HTML source to Python object. Then I have done the paginations, like scrubbing the data for one page is not enough, so we need 500 rows, like many columns, like 8, more or less we have 8 columns like features. To overcome this, we have to use paginations. Paginations in the sense multiple pages. Then I have gone for a EDA part, like removing everything, cleaning data, analysis, like data inspection. After that, whatever the process is there to visualize that, till now whatever is done is the part of that web scraping. But to handle this, to come to the conclusion, we have to do a data visualization. So that I have used a histogram. Histogram shows the distribution of runs on basis of runs. It shows the distributions, like how many were highest. Then I have used boxplot. Boxplot is mainly used for to detect the outliers, like is there any outliers present. So we came to know that there was a one player who was the outlier, but we can't remove it. So the player was Sachin Tendulkar. We used bar charts. Also, we used a bar chart to fetch the 10 players who were the top 10 players. So basically, I said, like in boxplot, we came to know that outlier was Sachin Tendulkar, but he has scored so many runs. No one are closer to it. Since Virat Kohli and they are closer, but Sachin Tendulkar was far more away from them. So at last we have done a heat map correlation. It shows the relationship between if the runs. It shows the relationship between correlation between runs and strike rate. Runs and strike rate could not be the has the least correlation, whereas match versus ball has the highest correlation. At conclusion, I came to know that a small group of players contribute a large portion. Like we have fetched the data of using bar plot for 10 players. It shows how the player contributes a large portion. Matches strongly impact runs. There is a strong relation between matches played and total runs, indicating that more opportunities lead to higher scoring. Limited impact of strike rate. Strike rate shows only a weak performance. It cannot show if the runs are more, the strike rate obviously will be lesser. So player performance varies widely. Batting performance differ significantly across players, highlight different players' styles and consistency level.
experience and challenges I face was I have learned web scraping, how data, so I can do a EDA process. Face issues with paginations. I have faced. I in response also. I didn't get starting as a response 200. So by overcoming this, I have used headers, and then I overcome that. And there was a messy data available. I handle it using df.filna. I improved data analysis skills. So, yeah, thank you. Good afternoon, everyone. Myself, Krishna. I am from Madanapalli. Today, I would like to explain about my project called Media Mind. In simple terms, the user simply enters any YouTube URL and uploads any documents. My system deeply understands it and gives whatever the user needs. Now, automatically. Let's come into the problem statement. This problem statement, I built this project to solve a real problem, and I have been experiencing it myself also. Let's think how much useful content is stuck in between the long YouTube podcasts and documents and articles. If you have to get it, means you have to read and you have to watch entire YouTube podcasts or else entire articles. So it takes a lot of manual work. So ask a question: what if AI could do all that for us automatically? That exactly I built multi-agent system. Here you can see what behind my system. This is the entire architecture. First, the user simply uploads any YouTube URL or any file. Then Pydantic V2, it checks the input validation. Then I also set the guardrails for the harmful inputs, some of us ask some porn videos, like some of it. So it detects and rejects of those. Then chartbound template for the prompt management. Then hybrid RAG. For the RAG, I use hybrid RAG. Why I choose hybrid RAG means the previous traditional RAGs are only relational semantic search. So it means the keyword search. So I choose the hybrid RAG for the ChromaDB for semantic search and the keyword search for BM25. Then I designed the orchestration supervisor node by using LangGraph. Based if user ask any user query, like my supervisor node automatically it's go to the specialist agent. Like if the user asks summarizer means it goes to the summarizer agent, highlight agent, social agent, and question answer agent. Like each agent has a specific functionality. And also I use model context protocol, that means MCP. How the agents are talk with the external tools. And also there is the endpoint of all the informations come to the agent response. Then output guardrails, it checks the output quality. Then Pydantic output parser, it checks the output and validate. Then I also use the RAGas for evaluation. In day-to-day life, all are build a huge number of RAG systems, but no one knows how to evaluate RAG systems. Here is the major part. And also for the LLM evaluation, I perform the observability that inferring the defects in the process. For this, I use LangFuse for observability. Then final response is stored into the simulative way. Here you can see the user simply interacts with the medium Streamlit View interface and simply uploads any YouTube URL, upload any file. Here I upload my machine learning nodes and summarize the content. Here you can see it gives entire summarization of the content. And also I ask direct questions. The supervisor intelligently routes into the question answer agent. It gives a direct answer for user. Here you can see. As I said, here is the LangFuse traces and also RAGA's codes. Based on this, we evaluate our RAG and LLM application. And finally, I conclude MediaMind is not just chatbot. MediaMind is a AI-powered multi-intelligent platform. It will think and decide and act. That's all about this project. So hi everyone, good afternoon. First of all, my name is Reddy Pratap from the BTech background as computer science engineering with a specialization of artificial intelligence and machine learning. So now I joined in Innomatics on Feb 9. So I have completed my course of May 9. So after the course completion, I will join in an internship. At the internship duration, I will do one project, that is AI learning path generator. So nowadays, students are struggle with which domain is taking, and some users are jumping between the topics without proper guidance. So need for AI assistance, AI learning path generator, it is useful for students. Mainly, I did this project. This code is we will use
app.py for user interface. In the app.py, we will create a chain from the prompt to LLM to parser, and if title is ALN path generator, and user can enter the skill and click the button from generate roadmap and generate the proper roadmap. So I will show the roadmap. So I want to enter the skill. So generated. So learning stages from foundational knowledge and data science fundamentals. What are the learning stages we have, and they give key topics from according to the roadmap. Python for data science, data pre-processing, and data visualizations. Whatever they have, they give key topics, and the output from JSON format, because understanding the clear understanding format. This is the output. So finally, thank you. డేటా సైన్స్ విత్ ఏఐఎంఎల్కి డేటా అనలిస్ట్కి ఈ బేసికల్లీ ఈ సోర్స్లో ఇన్నోమేటిక్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఇది ఒకసారి మీరు చూడండి, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ రాజ్ సైనింగ్ ఆఫ్.